And here we are in the penultimate episode of Yu-Gi-Oh! HNGRY VII Heritage, episode 15! Now granted, there is a movie after this that we are going to cover, but again, just to reiterate, we are doing the 2 episodes this week. We are doing Phantom Virus next week, because Gary told me behind the scenes that they are important to it. Not like mandatory viewing, just like you'll pick up an extra couple tidbits here and there. And then the week after we will do the movie. So sometime in May-ish. But hey, we have a game plan, I gave you a date, we'll be fine. And then other freaking people watching me do the Family Guy, but I want it now! I want it now too, but it doesn't make sense. It would be weird to be like, okay, episode 14, and now the movie, and now back to episode 15 and 16. It just doesn't make sense. And of course I forget to mute that because that is a freaking staple. At least I caught it early on, not like during some big emotional moment or something like that. It's during the theme song at least. But anyway, yeah. Last we left off, we had just taken down this dude and cured him of his own virus and taking care of the Jerry mini-arc thing. That was definitely a thing that needed to exist, you know? Season 2 has that problem where just like, it has so many moving parts, and I know that all of them had their own points, but I feel like there's too much going on and there's too few episodes. Like, the whole Jerry arc just kind of comes and goes. But anyway, yeah, we ran into George, and now we're here. George tried to sneak attack us, but Gary had his guard up. I mean, George has a lot more training with his mark, while Gary just discovered it a few episodes ago. Próbáljuk elkerülni a konfliktust. Nem akarom, hogy még több ártatlan ember meghalljon. Biztosan te is tudod, hogy a bestiákkal létre lehet hozni egy saját dimenziót, ahová azt támasztasz fel, akit csak akarsz. Számomra fontos személyeket kell megmentenem. Ez annyira megható. Ez esetben átadom neked a harmadik bestiát. Tényleg? No! Wait, for real? Yes. Roll credits. Alter timeline. Látni akarom, ahogy a tisztaság és fénysárkánya bemocskolódik és térdre rogy a pusztulás ereje előtt. Megszerzem tőled a másik 2 bestiát, és megteremtem velük magamnak a tökéletes életet. I won't let you do that. Kivételezés. Nincsen több szenvedés az elismerésért. Az egész világon csak is egyetlen magasabb rangú ember lesz. Your motivation may be understandable, but your goals are evil. I won't let it stand. Személyiségtípus. Szóval erre kell neked a 3 bestia. Akkor már csak azért is legyőzlek, hogy megállítsalak. A történelem végre megismétli önmagát. Induljon hát a megjövendőlt Inheritor Duel! And here's what the season's been all building up to. In fact, the series itself, the Inheritor duel between the 3 Garys. Well, 2 technically. Well, 4 really when you get to Yura, but Yura doesn't count. So, eh. Welcome back, Gradion! We woke him up from his eternal slumber, so he could duel here and now. Good to see him again, though. It'd be disappointed if he just died and that was the end of his story. Mind you, his story doesn't have much of a happier ending, but this is better, I guess. Yes, actually. Furcsa őket élőben látni. Felkavaró, hogy ugyanúgy néznek ki, mint én. Próbálj a párbajra koncentrálni. A 2 sárkány ereje részben rajtad is múlik. Be the middleman. Zavar és szenvedés végre értelmét nyeri. Miután megnyertem ezt a párbajt, végre kezembe lesz az a hatalom, amelyre oly régóta vágytam. Hogyha befejeztétek az értetlen nézelődést, akkor elkezdeném a párba. Normál idézem, Red Resonator. I still debating what the heck I should do for the anniversary for next year. Yeah, I'll figure it out later. Interesting, got that back out. And yep,
Here's the gimmick. Unnecessary destruction. Hé, ez meg mi volt? It's the Inheritor duel. Their powers are maxed. Lejön, Chain Rezonátor. A képességével pedig megidézem a pakliból. Crimson Rezonátor. Majd a saját képességével a kezemből lejön a pályára. Duel. A két egyes szintű szörnyet is összehangolom, hogy szinkroidézem Puralis the Purple Pilotite. You might be noticing a trend. That's probably just a hospital, too. In fact, I think that's where Gary went to the hospital. Hagyd abba! A két szinkrószörnyemet is összehangolom, és megidézem Redfire. It'd be more useful if they had monsters in the field. God. Aztán jöjjön a negyedik hangolás. 4 synchro summons. Jelenj meg! Scarlight Red Dragon Archfiend! Good thing it missed you. I just blow up Corey at the end. That's how you get Corey tied into this. So you know about this. Fene folyik itt! Na lássuk, ti mennyire értetek a szinkro metódushoz? Végeztem. And this is why they all play synchros. You may notice the trend. The rule is simple. Every time you synchro summon, your sign activates. I'm not gonna spoil what each sign does, but I will at least tell you that rule. For those who already watched the series, why are you telling me something I already know? This is Yu-Gi-Oh! It's nothing but telling you something you already know over and over again! Hey, check it out, Gradion. I got one of these too! I could reverse the footage! Doppel Warrior miatt kaptam 2 tokent, amiből az egyiket összehangolom Unknown Synchronnal, és szinkroidézem, Formula Synchron! I hit reverse again! Hitting reverse is much easier than doing forward anyway. Szinkroidézésekbe aktiválják a vérjeleink képességét. Surprised you need to do that exposed and stuff like that. I mean, there's plenty of footage of things being destroyed in real life. Just go on YouTube and just like Google buildings being blown up or something like that. There's probably compilations of them. But not probably a lot in Hungary, and you gotta be close to where you are in, you know, location, all that jazz. Don't want it to be like, look, we're synchro summoning here in Hungary. Look, stuff's being blown up in Mexico. Like, how did it get there? Már is lehívod a bestiádat, te rohadék! You're just jealous because I'm doing it first. Itt jön az első. Yeah, I know. Szinkroidézés. Micsoda? Nem hiperszinkroidéz? Yep. Meg. Cosmic Bracer Dragon! It's mine now! Imagine seeing that though, just a cosmic flare like that. It is a good way to track where to go. Szár rohadék. Mégis honnan? Previously, you know what? I was a bit of a dick. Take my dragon. Ősi bestiákról, de azt hittem, hogy a napjainkban létező kvázár párbajszörny már csak egy ócska másod. So you just assumed that the legends were legends. You fool! You're in a TV show. Give him his most powerful card too, damn. Úristen, ez a főszörnyed, Jerry. Nem adhatod nekem. I can't, it's one of those where I feel like, if only Jerry had some more episodes, because otherwise it's just like, I hate you and everything you stand for. You know what, I was a jerk. Here's my ace monster. In 3 episodes. Technically 4 just cameo with the earthquake, but I don't know if I really count that. Amint teljesítettem a küldetésemet, az első dolgom lesz, hogy ezt visszahozom neked.
A hiperszinkro idézés. Még Season 2 either need kockázatos lenne. fewer Úgyhogy plot nem points alkalmazom or felelőtlenül. more Vége a episodes. körömnek. But at least you can't say Gary was being lazy about just doing the same plot over and over again, you know? There are some shows where it's just like, I've seen this before, I've seen this before. You can't say Gary's at least ambitious. Szinkro idézés. Even though too over-ambitious for his own good, but TG still. Power Gladiator. Anyway, boom! Azt a... Szóval ilyen a TV Albert Canonnak. Hey, he has Tech Genius too! Viszont az ő szinkronidézéseikor még nem történik semmi. Mivel még normál idézésem nem volt, ezért megidézem TG Cyber Magician-t. Az ő képességével a kezemből is használhatok anyagokat egy szinkro idézéshez. Szóval így megidézhetem TG Star Guardian. Star Guardian képességével a temetőből visszavehetem a Cyber Magician-t a kezembe. És most a két szinkro szörnyemet is összehangolom! TG Blade Blaster! Szinkro idézés. Jelenj meg! TG Blade Master! And the middleman who's between the two dragons summons the monster that isn't a dragon and has the most middle stats between the two duelists. Symbolism. Probably unintentional, but still. Scarlight képességével lerobbantom a tokent, és mindketten sérültök 500-at. Aktiválom a Pot of Everest. A fontosabb szörnyeimet visszakeverve húzhatok 2 lapot. Majd jöjjön You want to just show the service you can just attack them and do more damage probably. és húzok még 2 lapot. Meh. Normál idézem, Red Resonator. Majd a képességével speciálisan megidézek egy másikat. A speciálisan idézett Red Resonator képességével. He's gonna summon the first Arc Hyper Legendary. Pontként. És most a 2 Red Resonátort összehangolom a Scarlight-tal! Hiper szinkro idézés! Jaj! Blázár képességével negálom az idézést! Francba, mivel az idézés negátaig nem aktiválódott a vérjelen. Azonnal szinkroidéznem kell. Mivel az én körömben aktiváltál szörnyeffektet, így aktiválhatom a Triple Tactics talentet. Vagyis húzhatok 2-t. A normál idézésemet már előttem. You know that piss towards the hell off. Just be like, what do you mean I can't synchro summon my ace? Damn it! I will burn you all to the ground. Tér vissza, Crimson Resonator. És most a 2 szörnyet összehangolom. Jelenj meg, Lavalval Salamander. That'll do. Gah. I just fixed that! You targeted that one intentionally! Salamander, támad meg Gerit! I don't care if I made the same joke in the first time I watched this. I like that line. Vége a körömnek. My dragon's back. Aktiválom Junk Converter képességét a kezemből. Kidobom őt és Road Synchront a kezemből, hogy a pakliból kézbe vehessem Junk Synchron. Akit normál idézek, és képességével visszahozom a Junk Convertert a temetőből. Őket kettejüket összehangolom. Jelenj meg, Junk Warrior! Junk Converter képességével visszahívom a mezőre a Junk Synchron, és összehangolom Junk Warriorral! You're going to Junk Destroyer or Stardust? Ez már a második szinkroidézés. Yep, and you were only able to synchro summon once, technically. Because we negated the first one. Ooh, it's got a nice little background. That's cool too. Blázár, üsd le Salamandert! Get wrecked. Stardust, támadj direktbe George-ra! Everyone gang up on George Day. Végezetül lefordítok 2 lapot. Szép volt, Gary. Én jövök. Normál idézem a visszavett Cyber Magician. Again. A képességével összehangolom a kezemben lévő Rush Rhino-val, és így szinkro idézhetem TG Thunder Magician. And now his blood sign activates. Rot Spring. Ugyanaz a vérjelet képessége, mint az enyémnek? There's the Eye of Horus too. Ezen most én is meglepődtem. De vajon mitől? Megvan. Fogd be a pofád! Nem szokásom a szabályokat titkolni.
Úgy látszik, hogy mindig az előző köreitekben lévő szinkroidézéseiteknek a száma határozza meg azt, hogy melyikőtök vérjelét. Yep. Fel az enyém. Szóval a The blood sign is based on theirs. The first 2 turns they had, they both synchro summoned 4 turns, 4 times. Az első körötökben But this time, George only synchro summoned once technically, while Gary synchroed twice. So the Quasar ability was copied. Geritek kétszer. But that means that if George synchro summons more than Gary, the blood sign of destruction will activate for Espigo. Mit számít, hogy most égi áldásokat küldtök? A következő körötökben ellenetek fordítom. Aktiválom Wonder Magician képességét, hogy a pályáról leszedjek egy varázscsapdalapot. Basszus, jelenleg nekem kell ez a srác ereje, de ezt ugyanúgy George is megtehetné vele. A győzelem érdekében szövetkeznem kell vele, de ezt nem mutathatom ki, cselekednem kell. Stardust képességével megakadályozom. Yeah, because right now Gary's the only one with back row. Szép volt. Végeztem. We have to work together. Anyway, I'm gonna stop you from helping us work together. Vagyis húzzatok kettőt. Majd próbáljuk ki a szerencsét. Cup of Ace. Cup of Pot of Greed is banned. Belódtam benne. Megint húzok kettőt. What if he drew? What if he got tails? Would they both have to draw 2 cards? Oh, damn you! Feláldozva a blázára. I mean, I can't blame you considering I just freaking cucked your Archetyper Legendary, but still. Felfedem a lefordított Yes, you! napra. Shooting Star! És elpusztítom az undorító szörnyed. No, your monster's disgusting. A Forbidden Dressed. Így Dogorán 600 támadópontot, de nem pusztul el. Mitsoda! Lehetségesek vagytok. Aktiválom a Return of the Dragon Lords-ot, amivel visszaidézem Starlight-ot a mezőre. És az ő képességének hála. Minden nála gyengébb szörnyet elpusztítok a mezőn. Állj! Banisolom a Stardustot, és elpusztítom a szörnyedet. A Return of the Dragon Lords által visszahívott szörnyet hetem azáltal, hogy Can't stop it! És most támadj! It was weaker thanks to dress. Szetelek egyet, és végeztem. Visszatér a Stardust. Én jövök. Aktiválom a Living Fufilled. Ezzel visszaidézhetem a pályára. Álmos szinkron. Normál idézem mellé Winget Kuribót, és kettőjük összehangolásával megidézem Formula Szinkront, akivel húzok egy lapot. Formula Szinkront és Stardust Dragont. You're going to True Chronicle or Shooting Star? Szinkro idézés. Chronicle. Stardust Chronicle Spark Dragon. Nice to see it come back after the season 1 finale. It's not forgotten, it's still here. Also, don't ask me why I call it True Chronology, that's just what I do. Call it a quirk. Get wrecked, Georgia! Jöhetsz. Én jövök. Normál idézem, TG Gear Zombie. Majd a saját képességével Mr. Raptor speciálisan megidézhetem a pályára a kezemből. A két egyes szintű szörnyet összehangolom! Szinkroidézés. Jelenj meg! TG Recipro Dragonfly! Who is a walking D-Synchro? Dragonfly képességével szétszedem anyagaira a Blade Master. Sajnálom, srácok, de én Okay, here we go. a párom szörnye meg I guess that összehangolom! seems like Espigo will be the first. Did I ever change Espigo to right? Jelenj meg! TG Halbert Cannon! Gradion will be the first one to summon it. Gradion was the first to summon the Archetyper Legendary. Halbert Cannon, támad meg George-ot! Miért próbálkozol, te senki házi? Defend row! Megúszom a támadást, és még húzok is egy lapot. Akkor a main phase 2-ben. I really have not been saying Espigo this entire time. That was just a one-time Ha a glitch. féreg nem állja meg, akkor én Mistake, nyittam meh. volna le először a bestiámot. But way to go for Gradion, summoning the Archetyper Legendary first, and of all people, who wouldn't expect it from him. And he managed to summon it without being disappeared into dust again. Dude, could you imagine he did like, I hyper secret summon Archetyper again? A kezemből a Forbidden Drapletet, és így a TG Halbert Cannonnak megállom a képességeit. Szóval a Soul Charge miatt 3000 életpontért a temetőből visszaidézem a Scarletet és 2 Red Resonátort.
Viszont a Red Resonátorok... Wonder if Soul Charger will ever come back. Maybe one day. És most ezeket újra összehangolom. Now George's turn. 5,000. They sent out 3 layers of tendril things. It's the Archive of Legendary after all. Yeah, I see there's plenty of footage of destruction. That was a motor vehicle accident. That was unnecessary! They were already down! Szóval így néz ki. That was really well mapped to make it look like it was the tendril that caused the Hiába a crash. saját örökségem. Nem szeretek felvágni vele. Great work there, Gary. Viszont a 3 bestia közül szerintem ez néz ki a legjobb. Habár. A tiédet It's a giant dragon. A Soul Charge miatt nem támadhatok. Yep, no attacking allowed. Lappal befejezem a körömet. Más lehetőség hiány. Aktiválom a Monster Reborn. Így. I'll take that Így dragonfly, érhetsz thank you very a much. Megidézem az én térfelemre. Ezután aktiválom a Magnet Reverse-t. Vagyis formula szinkron is visszatérhet a pályára. És most a 2 kis szinkrószörnyet összehangolom a Stardustommal. Now I'll bring out my Archive Legendary. We're breaking out the big guns now, boys. Game time has ended. It's serious now. 3 Archive Legendaries in the field at the same time. Blood Signs activating at full power. Look at that glow to him, too. Gary did a good job tracing and making sure they got extra good look and all that. Always does a great job. Goes above and beyond. Shooting their lasers everywhere, creating, destroying, somewhere in between. And now look what they've caused. Hello, my children. Look at the purple eyes. Hihetetlen. Minden pontosan úgy történt, hogy azt a bölcsek megvalósulták. Te... Mi ez az egész? The prophecy has been fulfilled. Rengeteg időbe telt, míg a protokollom eljutott odáig, hogy megjelenjek előtted. It was the voice in the head the entire time. Eljött az idő, hogy szemetek elé vessem az igazságot. Kicsivel több mint 2000 éve egy átlagos kargai lakos voltam. Egyiptom mélyén egy kisebb sivatagi város. Ebben a városban élt az ember feletti tudást birtokló egyesület, a Bölcsek Tanácsa. Bátorságpróbát hirdettek, mert úgy jövendölték, hogy az országot hatalmas veszély fenyegeti. A Vadratú család volt akkoriban az uralkodó. Náluk volt elzárva az a 3 bestia, amelyek a kontinensek kialakulásakor pusztítottak. Kihalt állatfajok, elégett és elsüllyedt föld. Shooting Quasar was blinded despite by not being a red dragon. We did away with dinosaurs too. 3 bestia rivalizálása végett. Oh, so they caused Pangea to destroy themselves. Hogy még maga a történelem is súlyos. Apparently not, because everyone knows of the legend. Although they only know of it as a legend, not historical fact, so meh. A Vadratú család ősei tudták elzárni egy nagy erejű rituáléval ezekbe a papírlapokba, és Egyiptom legbiztonságosabb piramisába voltak elzárva. Azonban a bölcsek érezték a veszedelem közelettét, ezért a bátorságpróba 3 tárgy megszerzéséről szólt, amelyek létfontosságúak voltak a tárgyhoz a bestiák ellen. Mi a franc? Szóval ezek a bestiák ennyire meghatározó szerepet játszottak a jelenlegi földünknek? Correct. Innentől már tudom azt. This is some darkness predicted everything az level uralkodói of választáson szabadjára stuff. engedte őket, aztán te lennél a hős, aki végül békét hozott Egyiptomra. Ha hagytad volna befejezni, én is eljutottam. It was very rude of you.
Én vagyok az egyetlen, aki élve kijutott a bölcsek próbájáról. Én vagyok az, aki 3 dimenzióra szakította He's the a reason világot, there's 3 dimensions, hogy a to bestiák separate and szétszóródjanak. scatter the beast's Az powers. én vérem csortogál az ereitekben. Én vagyok Yamatesz, az első ősötök. Hogy mi? Are you saying we're cousins? Kind of. Ahhoz, hogy ezeket a bestiákat a helyükön tudjam tartani, saját magam is 3 felé szakítottam. Which is why his outfit kind of takes a piece of all of them. 3 George's red különböző jacket, dimenzióban, bit of the white of, 3 különböző életbe kezdett. well, he looks similar to all of them, is the point. A bölcsek megjövendölték azt is, hogy a 3 család újszülöttjei előbb-utóbb hasonlítani fognak a legrégebbi ősükhöz. És ez lesz a jel, hogy a történelem megismétli önmagát. And boy, did it. Minden pontosan úgy történt, ahogy azt megjósolták. Mindhárman eszméletlenül hasonlítotok rám. Csak veletek tudtam felvenni a kapcsolatot, az álmaitokon keresztül. Csak rajtatok jelent meg a 3 bestia szimbóluma. És rövid időn belül elértétek, hogy a 3 dimenzió... Everything's happening again too quickly, though. Úristen. De mi volt az a módszer, amivel végül Magic. el tudtad érni? You don't have to explain it. A mai világ már csak ezen a kártyalapon láthatja. Symbol of heritage. Pontos működésére nekem sem Title drop in a sense. de emiatt keveredett a bestiák DNS-e miénkkel, ami a vérjeleitek kicsapódásán mutatkozik. I could headcanon a bit that, like how that company was trying to make cars become real, like dimensional fissure and earthquake and all that stuff. The symbol of heritage could be similar, like a prototype of that. Maybe they were trying to copy that effect. Nem értem az összefüggést. Mégis miféle hatalom képes arra, hogy a létező legerősebb teremtményeket Family. egyszerű szolgákká tegye? Ez csak egy átmeneti megoldás volt, és mint látod, közel sem tökéletes. George személyisége szinte teljesen odaveszett, miután a Red Nova megszállta őt. Yep. Gradian hosszú hónapokig a túlvilágon volt, csupán a Halbertken akaratából. Ezek az események mind ahhoz járultak hozzá, hogy most... George's initiation caused him to basically become the dragon at this point, and Gradian was stood away for way too long. And as for Quasar, yeah, you've been fine. He's dealing with some hardships, but Több ezer éve probably the best out of the Egyiptomban 3. 3 felé szakította a bestiákat és téged, és a létrejött alter egóidhoz rendelte őket, mint párbajszörny. De mivel a protokoll nem volt tökéletes, ezért most... Yeah, those who don't learn from history are doomed to repeat it. Unfortunately, our legends became legends and not history, so you couldn't learn from history and therefore are repeating it. Mindhárman egész jól közelitek a 3 bestiának az erejét, ezért nem szabadultak még el tőletek. Viszont várható volt, hogy a tüzes lelkű sárkánybarátunk nem sokáig fogja megtartani a békét. It's almost like the Red Nova one is evil or something. Az a sárkány végezte a legnagyobb... And maybe we should have kept it at a better base than some dude's house. Húzd már el innen! Megzavarod a nagy párbajt. Miután megszereztem... After all that, the big monologue and storytelling, get lost. Hálátlan barom. Sajnos a párbajtokat nem manipulálhatom, de a végén úgyis csak egy maradhat. Eme párbaj nyertese birtokolni fogja mindhárom bestiát, hogy aztán vele megkezdhessem a küldetésem végét. Valami jelek? Well, anyway, enough of that. Azok vajon mi? Better question. Who are you? A bestiák egyiptomi szimbólumai, amelyek kicsapódtak a bőrükön. Am I supposed to be A Raoul? feltámasztás szimbóluma, mely előzi a sötétséget, és a pusztákból képes erdőket, rideg sziklákból állatokat teremteni. And now the world is learning the truth of the blood signs. Melynek egyetlen célja a pusztítás, és bármi, You know, in case you haven't been ami paying furcsának attention to the kerül, story itself, here's your final reminder. és végül a mindent látó szem, amely akár a túlvilágból is képes meglátni a másik kettőt, és mindig arra fókuszál,
aki éppen dominál. Well, bye. Fuck that story. I'm out of here. Minden műszert megzavar az a tér, ami kialakult a párbaj közben. Miféle párbaj zajlódhat ott? Ilyet még soha életemben nem láttam. It's called a triangle duel. 3 alak van a helyszínen, viszont olyan, mint hogyha közeli városrészekkel össze lennének kötve, mert hol pusztítanak, hol építenek valamit. Gary biztosan keményen küzd, hogy a vérjele felülkerekedjen a másik kettőnél. Naturally. Ez már a bestiák harca. Gary az egyetlen reménység. As per usual, it all comes down to Ha you, elveszíti, Gary. akkor semmivel sem fogjuk tudni megállítani a harmadik bestia haragját. Mindent megtettem So múltkor, no pressure. hogy kapjon. Remélem az erőfeszítésem nem volt hiába való. Szörnyen szégyellem magam, hogy Gary bestiáját gyanúsítottam a veszélyes. I'll say. Bár nem tudhattam, hogy a másik kettő hogy néz ki. Így már sokkal logikusabb. Én jövök. Back to the duel. Felfedem a csapdalapomat. Brave Rubber. Ezzel Gary Monster Rebornját lemásolva visszahívom az én térfelemre. Scarred Warrior. Aztán But he loses 2000 life points to the cost. rászerelem TG Halbert Cannonra. Majd Golden Bamboo Sword. Vagyis húzok 2 lapot. Itt van a második Curse Bamboo Sword. És most az előző effektjével azt visszaveszem a kezembe, hogy a TG Halbert Cannon direkt betámadhasson. Not bad. Majd aktiválom a Feast of the Bird Level 5-ot, és így visszahívhatom a pályára a TG Star Guardian-t. Készen állsz, Gary? Let's be friends now. Összehangolom Gary Scarred Warriorjával. You guys been keeping an eye on him after all, as we established earlier. Szinkróidézés. That's a great Jelent shot. meg! Shooting Star Dragon TGX! Now that they know that Red Nova's the evil one, they gotta work together to take it down. Felfedem a lefordított lapomat. Forbidden Chalice. Rászerelem a Red Novára. Kap 400 támadópontot, de lenegálja a képességét. Making it prime prey. Although it shouldn't have 5400 attack points anymore if they fix this to gate, it should be down to 3900. Támadj But direkt minor be detail. George-ra! I think he still has life points left after all the direct attacks. Az utolsó 2 lapomat szettelem, és végez. Mind you, did heal himself back up to 4000 recently, but still, he's been getting his crap beat out of Kör him végén consistently. aktiválom a Balance of Hey, I Judgment. used that last season! Így húzhatok 4 lapot. Na most megfizettek. Normál idézem a harmadik Red Resonátort. A képességével pedig megidézhetem mellé Fire Princess-t. És őket kettejüket összehangolom. Szinkróidézés. Jelenj meg! Emancipator Ryzen, Leonite! Adamancer was not on my expectation book, but it is red. Felfedem a paklim 5 felső lapját, és hogyha lesz közte Emancipator szörny, akkor azt a kezembe Nah, dang, he got one. Itt is van a kis drága. Kezembe veszem a Researcher-t, aki a saját képességével le is jön a pályára. És most őt összehangolom Leonite-tal. Szinkronizés. Jelenj meg Lavalva Lex Lord! Yeah, he's T-posing for dominance. Csatafázis. Red Nova Dragon. Támad meg Halbert Cannon. Állj! Használom Shooting Star képességét. Erre viszont aktiválom az X-Lord képességét. A támadást ugyan negáltad, de a szörnyed elpusztult. Shite. És így aktiválhatom a Double Orb. Oh crap. Hogy mi? Red Nova Dragon. Támad meg Halbert Cannon. És üst ki Gradiant! He was too healthy and way too ahead in the duel. And this is why you fail. Örülök, hogy megismertelek, Gary. Well, it was nice to be alive for a few minutes. Tartsd magad a célodhoz, és hozd vissza ezt. I've been watching, És always ezt watching. Gratian, I barely knew you. Stepped on even for maximum damage. Previously. And this is Gradian, so the story, what's been happening with him ever since that. Szerencsés egy halandó vagy, fiacskám.
Dad? Ki beszél? Én vagyok az örökség. I always knew God was a dual monster. They all called me crazy, but I knew I was onto something. I'm gonna die and go to heaven. God's gonna be like, I'm a what now? No, listen, I can explain. Túl sok minden történt, de ugye nem haltam meg. Jelen pillanatban jobb sorod van a holtak között, Gradián. Yeah, see, even the dual monster's like, it would have been better if you died. Ezt én fogom biztosítani. Until then, kick back and watch TV, basically. Hogy végignézzük a két alter ego életútját, amíg azok összefonulnak. Alter egók? Micsoda? Próbálj megnyugodni és figyeld az eseményeket. Később mindent meg fogsz érteni. Well, you're watching Heritage, so actually it will make more sense. Mégis mit művel? Season 2 is when it starts being like, what's going on? Wait, where? Okay, Season 2 isn't confusing in the sense of what's going on. It's confusing of everything is happening. But it's still easier to take. It's still easier to comprehend than, again, original Hungry 7. Szóval nála vagyok jelenleg. Sajnos igen. Nem baj. Valószínűleg most meg fog írni. Viszont az első lehetőség... And he did, technically. Which means that it wasn't the whole Quasar explosion, it was just they clashed and then freaking Halberd immediately turned around and shot him at full power. Akkor már csak várnunk kell, amíg találkozik a He pulled a freaking Sonic where Eggman always tries to summon ancient evil and then it betrays him. Okay, not every time, but like 90% still a high win streak. Well, I'm gonna go blow him up now. Be right back. Well, even phased out. That's a nice detail. Steps on him. Ne tedd! A célunk, hogy kivégezzük, de... And this is how we explain the misplay. It's not a misplay. He wants to see where this is going. And to be fair, Espigo didn't use it either. Well, not Espigo. Fake Gradion didn't use it either. És most támadj rá a shooting quasarra, és pusztítsd el a játékteret. It was all Gradion's doing. Okos kölyök! A kvázárral összecsapva hirtelen hatalmas mennyiségű erő tör felszínre, ami egy fizikai robbanást idéz elő. Így Daniel végre hallott. Gary nem halt bele, ugye? Gradion got his Ne revenge. becsüld alá kvázár erejét. Ha súlyosan meg is sérül, a vérjele képessége miatt kb. 7-szer gyorsabb. He'll still go to the hospital though, but he'll only be there for like a day. We gave him that John Cena recovery time. Ne! Garyhez kell kerülnünk! Espego, bár hallanád a gondolataim. Nem baj. Ha megpróbálod... It would have been hilarious if this became a spin-off of like Yu-Gi-Oh! Hungry 7 Heritage MST3K or Rift Tracks. Although that's basically what I am, aren't I? Nem! Francba. Minden azon... I am watching Halberd Can and Gradion watch Hungry 7. This is some reactionception. Ne! Espego! Even if he was doing evil things, they were still stepbrothers. Egyértelmű volt, hogy az örökös le fogja győzni. Sokkal nagyobb hatalma van Garynek, mint azt bárki el tudná képzelni. And to be fair, that was Espigo's own doing, considering he didn't have to activate that virus thing. Meddig kell még itt rohadnom? Mikor állhatok már eléjük? Öreg, te aztán semmi Dude, nothing. Can you complete? Nincsenek testi igényeid, és a I've actually saw this is Balak. sem érintenek itt. Erre itt is Szizel. Amúgy meg a harc hamarosan kezdetét veszi. A harmadik örökös már forró nyomon jár. And we're just gonna cut everything that happened in between to get to the main plot again. De... ez a jelenség.
Mégis minek volt? Well, amazing how you made peace with Gary so quickly if you wanted to kill him, but then again, I guess time heals all wounds and he learns more of the story and whatnot with Espargo. Also, not to mention when you learn that one of the dragons is evil and wants to destroy the world. I guess you're the lesser of two evils. I'll deal with you after this. Akkor nélküled azok ketten jelentősen meggyengülnek. Légy óvatos. So even after all of this, I leave with the knowledge that I'm going to die first. My life sucks. At least now I can finally rest in peace. He'll bring everyone back when the Archetype Legendary's power, except Lister, because fuck Lister. De amúgy is egy haszontalan alter ego volt, minek sírsz utána? Folytassuk ketten hát, amit elkezdtünk. Hát nem érzed te, barom! A vérjeleink legyengültek! Gradián alkalmazkodott a képességeinkhez, és kiegészítette azokat! Az ő segítségével terveztelek téged kivégezni. Micsoda? Eddig úgy tűnt, hogy magadtól is erős párbajozó vagy. Most meg kiderül, hogy mások támogatása nélkül nem is érsz semmit? Felfedem a Raigeki Breaket és elpusztítom a Quasárt! A Quasar ezt megállni fogja. Tudom jól. Viszont chainelem rá X-Lord képességet, és így is elpusztul a sárkány. Not Quasar! A Quasar egy másik képességével, hogyha elpusztul, akkor megidézhetem az extra pakliból. Shooting Star Dragont! Szóval, ha elpusztul a bestiád, akkor egy másik sárkányt kapsz a helyére? It's part of creation. A saját támadó pontjait a Red Novád. Nem erősebb a másik két bestiától. Shooting Star, támad meg X-Lordot! Down 200 life points. Someone sparks this asshole. Sejtettem, hogy akarsz te még a banissal szólni. So your shooting star can negate attacks. Oh, don't worry, I never used it, doesn't matter. Well, at least now there's an explanation why he doesn't use shooting star's effect. That's what ever happened in the original Hunger 7. Red Nova, üsd le a shooting start! Gah! Get up! Jó eséllyel haladsz Prove to them you aren't weak. Ennyi voltál, Gary. A bestiádnak lőttek. Az utolsó szánalmas lapjaiddal pedig nem fogod megoldani a Red Novámat. Fölösleges tovább életben hagyni. And now, he cheats! If I can't beat you in a duel, I'll just kill you! Booster, booster, booster! I remember that one. I probably butchered the pronunciation, but I tried, damn it! He's overworking his blood sign too much with a weakened power. It's bleeding now. His blood sign is bleeding. Kitartó féreg. Én jövök. Tudod, George, az idevezető utam során rengeteg kegyetlenül gonosznak tűnő alakkal találkoztam. De végül mindegyiket meg tudtam érteni. But I'll never understand értető you. okok álltak mögöttük. Azonban te, hogy is szólítsalak, Red Nova, csak
Szimplán rossz indulatú. Well, there's a vagy. motivation behind it Semmiféle though, but háttér nélkül it doesn't equal pusztítani és out. ölni akarsz. Nem tudsz te rólam semmit. Már nem is szeret. I do like that back and forth. You know the first thing about me, Bármilyen rögös and I don't múltságon care mögötted. too. Sosem fogok megbocsájtani. Aktiválom a Reckless Gridet, és húzok 2-t. Hihetetlen. Az utolsó pillanatban is számíthattam rátok. Kijátszom finish az this. Instant Fusion-t. Mi? Mégis miféle fúziós szörnyet akarsz megidézni? Lemondok hát 1000 életpontról. Espego. Már nem kell sokáig várnod. Kérlek. Add kölcsön az erődet. Jelenj meg! Invoked Raijin! Yep, there's no knowledge of these invokes. Ez meg mi a franc? Lehet, hogy egymagam nem sokan... Esvigo, with your help, will achieve your dream. Igaz barátaim. With one more gift from Bármiről Corey. is legyen szó. Sosem leszek egyedül. Super Polymerization! What a bitch. I hate that card. Eldobom az utolsó lapomat a kezemből. De így az Invoked Raijin és a Red Nova Dragont összeolvasztom. Goodbye. Gary's first and only fusion summon in the series. Jelenj meg! Invoked Elite! It isn't about as hyper as Esvigo did. Putting pure power in the enunciation. This battle of synchros ends with a fusion summon. I don't know the first thing about you, and you don't know the first thing about me. Elvakított a harag és a gyűlölet. De most ideje, hogy végre megvilágosodj. Elysium, a játékban létező leghatalmasabb fényelemű szörny. Az ő csapásának elégnek kell lennie. Invoked Elysium, támad meg George-ot, és fejezd be az Inheritor Duelt. The end of the duel. Still one more episode left after this. And that's how Gary wins the Inheritor duel. It's not that he's weakened because he's only asking his friends for help. His friends give him strength and what make him a better person. It is feel like the story is supposed to be like he has to learn to stand on his own, but he's never alone. That's the thing. He's always got others to help him, no matter what. It kind of reminds, to paraphrase Future Trunks versus Zamasu, it's not about gods or mortals. You don't care about anyone but yourself, and we won't let you win! So, Red Nova only cared about itself and the destruction of others and everything around him. Never cared about any others except himself again. Meanwhile, Quasar only cares about others at the detriment of itself, and will go through great lengths to make sure everyone is safe. They are polar opposites and rely on each other. Quasar is able to be summoned to the help of many others, while Red Nova feeds on the others to be made. They're two complete opposites. And Gradion is also there too. Unfortunately, he's just kind of... It felt like almost like in a light rewrite, it could have been Yura that was there, but at least we know that Yura doesn't die at this, I guess. At the very least, I didn't learn that Yura dies, he's just kind of also there. What are you gonna do? But, yeah, that was a great Inheritor duel and all that stuff. It was good to also see the backstory and the lore that what happened with the three brothers, one to be king, one to be the
one that was destined to be king, one that was jealous, and the middle one that is, well, balanced between the two. It was this random hero that came along and sealed the beasts again in trading cards, and split the dimensions into 3 different places to make sure they couldn't be rejoined. And then they were rejoined. Oops. That wasn't supposed to happen. But isn't that always how it goes? Like, I separated these things to make sure they'd never be assembled again. So anyway, a bunch of idiots assembled them again. I like how it'd be like, this history lesson was lost to time. Well, not really. Everyone knows about it like it's public knowledge. Wait. What are you gonna do, though? But it was cool to see the backstory and all that stuff come to terms. It was nice to see Gradion one more time before his ultimate undoing. Again, his life is tragic. He freaking, like, just living his normal life, summons an arc hyper legendary against some random mugger, gets put in freaking space limbo for a while just to be, and then when he's finally has to watch everyone else live their lives on TV, and his stepbrother die, and then right before he's able to come back, he has to learn about he has to learn that he's gonna be the first to die, comes back, dies. What kind of life is that? Like, yours is also one of depression and all that stuff. At least he gets to be around in his own world and all that jazz. He isn't stuck in this problem. I take back what I said about Yura being the most tragic one. Yes, his life is tragic, but I think he takes second place to Gradion after all that. So, like, my God, man. Hey. But that's the end of the story for him. And George was so focused on his goal. He did have a motivation at one point of causing balance, but I think at some point it might have leaned on it as a crutch. Or maybe Red Nova really never truly cared. It just was using that as an excuse. Not quite playing victim points, but it was just trying to use that as an explanation, even though that was never the case. It never cared. It just needed a story. But now its reign has finally come to an end, thanks to the combined power of Quasar and an old friend. Now I can bring everyone back to life except Lister, because fuck Lister. But I guess I will have to see how all this story ends in the last episode, before the movie and the spin-offs. So, until that time, thank you all for watching, hope you enjoyed, see you all next time, later.